bekulirwa mu jaasi obeekulira mu Nakampala ne bwe ba KCC yennyini ng'eri empowered kwata abasibe. The biggest unit cost mu construction ye cost y'abalebarers maramu asphalt kuba bye weetaaga. Either osooka okukola drainage onoonya culvert. Ekikola culverts ki kyoyinza okuba oyinamu emitayimbo bw'oba tolinamu mitayimbo oyinamu omusenyu oyinamu seminti oyinamu amayinja ku byonna ki kyotalina mu Uganda weekiri byonna obiyina byonna weebiri. Ebyuma ebyasa ensozi ezo byonna obiyina. Buli disitulikiti wagiwa road unit era gavumenti esobola okuleeta wano road unit etamanyi nga ya Kampala nga ya biliyoni 15 nga buli kyuma mwekiri ne bwe kibanga kifumbira kolansi mu kimotoka oba asphalt mu kimotoka nga tebakkiriza na kinnya kujja kyazze ku makya olw'eggulu bakizibye kuba ekireeta ebinnya balaba akannya nga katandika katono ne kagaziwa. Namba 2 naffe abantu okukyekwatiramu kugamba nze nagaba muliraana wano era twakikola nti ekinnya kiziwa andi bagawuna lebufine wano ebitwala 5 ne tukyekolera kubanga emmotoka bweyitamu n'esamula ebizze kuba ku kisenge ate n'osiiga langi. So kati ebyo tunaalinde wamu nti KCC bwe batetuuka gwe weetuukire. Mutuufu alinda gavumenti enyambe olwo tosenvudde. Nze honorable sekulinaako obuzibu ogugwo ogukoze naye sikulimba amazima gaakutona mu ggulu otunulira Kampala naawe kennyini amaziga ne gakuyitamu neweebuuza n'okwebuuza naye bannaye abakulembeze baffe kimanyi nti buli ofiisi yonna mu Uganda eri mu Kampala. Nogamba oba abakulembeze abafaamu tebalaba bintu bino oba twetaaga Katonda amale kudda. Anti kyekiri kyeggambye nti toyinza kuddira buli bwe munaaba nga temwegomba mwe birungi munaabijjawa. Tolina kyosobola kufuna nga teweegomba. Osobola ate era bintu bibiri kwegomba na kwerekereza bwe kiri. Kyekiri kyeggamba nti nze ŋŋamba nnyo abantu nti ne bw'onoozimba ennyumba mbazungu tebalina nnyumba nnene ziriko bikomera. Buli bwe tuzimba ebikomera bino tusasulira kuyimirizaawo bubbi. Nkyo kituufu. Olaba nti buli munnayuganda agula ennyumba asooka kuzimba kikomera olwanisa baki babbi. Kikomera tekimala n'oteekako amasannyalaze ogoba baki babbi. N'oteekako embwa ogoba baki babbi. N'oleeta omukuumi w'emmundu oba ow'akasaala ogola baki babbi. Ne kamera n'oziteekako. Ne kamera n'okola ki meaning ospendinga miliyoni endala 15 kutangira babbi ate era n'osula ng'otunula ne alaamu n'oziteekako ziwoggane. Naye ng'ekigoba obubbi kiri eki kimu gwe bakutte nga bba bamusiba ebbanga ppanvu bonna n'awulira ekigambo obubbi naggandeka waakiri ŋŋende wa muliraanwa n'ensaba busabe va ku kigambo oba etteeka nga liri simpo nga bw'ogalaba mu basajja abo nti bava ku mubbi ne bagaaguza ekibbe ne bagaa kumulinaako buzibu naye yaguze gwe Ronnie yaguze ekibbe tukusiba emyaka 27 kati oli okuleeta TV nga teriiko lisiiti omugazi zaayo sigula simu oba TV nzibe va wano. Waliwo anaamenya ennyumba okubba TV ng'akimanyi bulungi nti TV bw'ogibba tolina woogitunda. Era eddagala liba likoze. Kenya baatuuka okuteekamu installation nga bagitiriza okubba TV ne bazinstallingamu tracking device.
ze tuteeka mu mmotoka batandika ziteeka mu ma-TV. Era kati mu TV, smart TV empya ezijja mugenda kubeeramu embedded smart tracking device ng'olaba nti omusajja wunabbye TV yange agitwala wano. Agitutte ku Kampala Road n'ogiraba. N'ogendawo era n'okwata omubbi naye njagala oyo eyagiguze. Kuba kati obubbi bwa TV bugenda kuggwawo. TV ezigenda okujja nga zirina embedded system, oteeka buteesi ku application yo ku simu, oli bw'ajja nabba. Nonga tewali buzibu. Wano we tulaga ebyo bye mbagamba ebya artificial intelligence. Agenda kuyamba tracking, medical. Wawulidde ekyazuulibwa nti bagenda ku reversing omuntu abadde talabanga akaddemu okulaba. N'atayogera nga kaayogere. Artificial intelligence awo watuuse. Pakati ebyo bye tugamba bannange, emirimu tegigenda kuggwawo by technology. Mutuyamba abaana tubasomese kompyuta kati, otherwise abaana bammwe bagenda kuweerera abaabalala. Bino byonna bikayana nti omwana mutwale mu ssomero sijja gamenya, mwenna mugamanya aga private. Abazadde abali kuno mbeegayiridde, abaana bammwe bagenda kufuukira abaffe ekizibu. Mumpulirize mbeegayiridde, no gavumenti tegenda bikyusa. Ffe bennyini terina interest. Ekyokubiri bo bamativu. Abantu abatukulembera oba ababakulembera tebalina mwana waabwe oba muzzukulu waabwe atali mu ssomero liri international. Era ne abaana baabwe ne bazzukulu baabwe bali mu kusomera Canada n'ewalala. Mumpulirize bwe mbagambako ku kintu nti muleete abaana basome kompyuta, mbeegayiridde. Abaana bammwe bagenda okufuuka nabo batandike tufuukira kizibu. Leka ssomero kujjako miliyoni 2. Terina kye libawa. Ebintu babasomesa abaana bammwe bagenda kusigala babasomesa gundi history wa Napoleon. atakyalina gy'atutwala ssaawa zino. Lwaki bakuggyako miliyoni 3 buli ttaamu? Nkwegayiridde muzadde gwe. Abazadde baakati oba nabo basekule mu kinu. Musiiba mundeetera CV nze nzikozesa eki ku ofiisi. Omwana wange yasoma alina diguli, ngikozesa eki? Talina kyasobola kukola kiri practical. Gavumenti tegenda babuulira mazima. Ensonga ey'okusalemo awo wooli weetaaga omuntu asobola okujja okuteerako amasannyalaze. Nga bw'olaba bw'oli ewaka ssente w'ozisipendinga, gy'emirimu ensi yonna gye yeetaaga. Bassebo ne bannyabo, otudde awo oli muzadde ewaka, gw'olaba ssente ozisipendinga ku ki? Kati bw'otunuuliramu mu by'osipendingako mu ssente, omwana wo ki kyasomye ku ebyo? Kikyalinamu ku bumanyirivu. Kakati gwe bw'oba olowooza tosobola kusipendinga ssente nga ku ebyo byonna tekuliiko mwana wo kyamanyi, gw'olowooza lwaki nze nnyino zimu wajja nkolere ki? Era bagenda kwendinga apu nga batambuza bupapula. Wanaabaayo emikolo eno ba event, mugenda kutunda ebyammwe, abaana bammwe bonna babeere simanya gundi asuubula kino gundi asuubula. Yes, kubanga talina kyasobola kukola. kituufu. Mbeegayiridde abazadde abali kutuuka n'omwana wo naye ng'omulaze. The most important thing kibanga okuzimba ennyumba, pulaani. Omwana mugambe nti njagala ompulirize tie ensi eri mu kye tuyita computing. We've entered the age of computing. Bassebo ne bannyabo tuli mu third renaissance. Industrial revolution yaggwa, kati tuli mu gye bayita technology revolution. Mbeegayiridde abali kuno. Gwe omuzadde tewasoma ali kuno, tomanyi kozesa kompyuta, omanyi kozesaako simu. Kkiriza omwana wo bamusekerera olwaleero
naye asomere mu technical institute egaba bino. Mbadde n'omusajja ng'awangamu luggi, mulabanga ekyokuseka, awangamu oluggi muwadde $20,000 owaswasa tajja zifuna. Ono alina sikiiru, amanyi lokisi, buli azimba afixing enzigi amwetaaga. Ate oli alina kubeera manager. Alina kuba manager, amanaginga ani? Buli omu asobola okwemanaginga, buli mufirika mukodo. Waakiri yeetulirawo. Naye nga biggest problem gye tulina mu Africa, temwagala kuwuliriza. Mwagala bya kinyumu, mwagala bya kiggwa leero, temusobola kubifuna. Life is good. Tuwuliriza, naye ebiseera ebisinga tuwuliriza ne tutabiteeka mu nkola. Kye kizibu kyokka kye tulina. Nze mbabuulira, mbalaba naye okwogera nti tokikoze, ogw'okwogera honorable gw'ogukoze. Kati obakolera eki? Nze nasinkanye eggulu abantu batunuulira ng'omulaba talina pulaani. Walayo mbadde nsoma kampeeko ne bana abalala nabo bateeseeko. Ensonga ye kasita ngiyisizaawo ffe ekinnya kakitufuule nti kiri part of us. Kampala yaffe naye gwali olabyeko abantu abaliira ku mwala nga wayitawo kazambi, batandika okulowooza kiri nno. Ekyo bwe kiri. Naye ye kennyini n'amala okulya n'akwata akaveera n'asuula mu mwala. Tobalaba bulijjo muganda wa? Onalyo kanzireko ebbali abalala bateese, naye nga munnanze sa Mukama Katonda akutuwangaalize, kubanga mu Kampala tetwakola loss, eddoboozi oliyisizaamu. Ebisigadde katuteeke mu mikono gya Mukama Katonda. Tomanya luliba olwo n'atujjukira, naffe tutambulirako mu kibuga nga tukyeyagalyamu ng'ebibuga ebirala ebifaanana. Kale, amiina. Momo ba yeebase banna. Yes, Honorable. Yes, Momo. Sebase Honorable Ntunula Ndaba. Yogera nno mukwano. Hello? Weebase. Honorable. Tata Ryan. Kulamusiza Honorable. Nkwagala nnyo, bigenda bitya? Bwe bityo Honorable, leero bibadde bya nkuba, omanyi Kampala yaffe mu nkuba tebatambula. Jebaleko Honorable. Kale Momo, yogera mangu ekibuuzo kyo Momo. Oh, Honorable, Obachibuzo, it's a concern. Yes, we'll get the Kampala. But there is something I want to bring about it, about Naguru, the China-Uganda Hospital Naguru. Hello? Honorable, it's a national referral hospital, I should say. But that hospital, I think emazenga kati omwaka with very bad toilets, and right now there was a week without water. Abasawo gye bali, abalwadde gye bali, kwegamba bw'otuukawo otabulwa ekiri wali. What? Nja kuyitawo enkya ku majja. And I am saying this, Bambi yitawo, because my husband works there. He's an anesthetist. So, it is so bad. Minister wa health kuno kwali. Mu Uganda alabika mwali. Yes, and then Honorable Chala wayogedde ku kya scholarships n'abaana like ogenda okusoma abroad ng'oyogera ku Angola. Honorable, ekiriwo so far, I'm an enthusiast about education. Naye olaba most embassies here in Uganda
zigaba scholarships. Naye scholarships ez'okuzifuna Honorable Kizibu. Because personally, I also tried to get them because as a first class material from Makere. Then you get no masters. I have a feeling there must be a way we can get these scholarships and get maybe better education and come back. Honorable, getting the scholarships. Zibanga zina list egenderako. Olaba ne Makere just waliyo the MasterCard scholarship thing, which you should get by merit na yesebo tosobola kuyingirayo n'ogifuna. Scholarships zina list zazo. Maybe you should follow it out because most wanje weesirikira ekyo kirooto kyaffe tujja kissa mu nkola bo bano betulina tebatufaako n'akamu, but I understand your pain. Because I'm very sure changing a nation is this. Honorable, you've read about Lee Kuan Yew? Yes, that Singapore. Guy. Yes, Singapore. Yes, like transforming a country almost single-handedly, but there's a way he would do ngakwatabana n'abafulumya ne basoma na making sure wamala okusoma planning a safe landing back home such that the skills zofunye eri ozikomyawo wano. Na make sure you have a job, you have where to stay, okomyawo skills wano wanje. Tetugenda na wala eyakola TikTok is part of the product of Singapore. Bebatwala ne basomera MIT, Massachusetts Institute of Technology. Uganda cannot show you even 5 people be sponsoring it, but obulumi bwaffe naye togenda kwogera na society abantu abatunuulira omuntu alina okuba kati ebyo byonna biruma nnyo cause we have children tulina abaana. Honorable onoga kyekiddako. Honorable, I tried to get scholarships. A society eri jealousy about abagezi is a society tasobola kula. There is no way. The society disrespecting abantu bayo abamanyi. Society egulumiza abasiru. There is no way. Kubanga they want to make you inferior by making education yo. Era kyovulira nga abamu bagamba kakati mu abamanyi mutuyambye eki. Kubanga yetamanyi value y'abumanyi. Nena atamanya nti wala agenda mu ddwaliro n'asangayo omuki omumanyi. Kakati n'owulira nti gavumenti ekutte ssente obuwanana n'obuwanana ebumalira just I will not say so much, but I understand anyone who wants to destroy a society asooka ku destroying a moralu y'abamanyi na destroying a moralu y'abantu abagagwa buli bo destroying a moralu y'abamanyi you create a society of beggars. Jetulina kuba kati olaba Honorable ekiri wantu most times weweelwanira. That's why I'm encouraging you intellectuals mwabasoma namwe abali mu kusoma, guys, do not give up. Come back into this arena. This is the pain we are having. Come back, because buli bwe mulivingira gundi eno ne mugirivingira ba goons. A goon is gullible. Ate bali abali mu bifo by'obukulembeze abamu. Honorable, coming back is there, but where is the entry point? Wanji. But then you said something like, don't let go, come into the system. But Honorable Otunure Nogamba, okay, where do you come in from? Otandikidewa oyise. Normally Zanga, you're going to go back to your village. It's frustrated still. Like Olia Jana Kuchna Kuchi Nakwechi Kamu Nechitakola. Because me, I had started a night thing at my home, ganguze my own. Momo, hear me out.
it all starts But by, I sikuwulira bulungi, Honorable. don't Why? worry, it all, Yes, I'm listening. it all begins by talking about it. 2, by associating with those that believe in the same way Okay. like you believe, and gaining confidence from them. Now you have the confidence from us. At least you're in a zone watali bawemula. Yes. At least you're in a zone watali bantu bademonized. No one will look down upon you, and no one has even asked you about your religion, about your tribe, about whatever you are. We just want to listen to your ideas. We see you for who you are, not for where you come from. And what has destroyed us is basically that. Nti buli omu atayina akamwogere tayina wajja kutuuka. Meaning the destruction of merit has created a mediocre society, a society of mediocrity. Nti ba mediocres, nti mugenda nga kati olumwa mwana muwala wavaayo ofunye first class naye bakusekerera kubanga engaba y'emirimu, engaba ya promotions, engaba y'ebintu bwe bityo teri best ku merit yo. Your merit was abused. Your energy was abused. Nti ne kweno zone mubadde mubuliddwawo be mwogera nabo. Naye maama, do not lose hope. We are here to give you that comfort. Nti you can access a leader on short notice nga we tuli. Yes. No ngamba your pain, I express it. And I'll speak it. Nga bw'oyogedde nti listen, we have a national power in the form of Muhoozi, Uganda-China Friendship Hospital. Ebadde teyina mazzi for a week. Meaning omuntu agenza okufuna obujjanjabi ate n'afunayo bufuni bulwadde. 2, twogera ku scholarship ezigabirwa mu bwenkanya. So, unless we recover ourselves ne tugamba listen, eno zone ebaako bategeera, atategeera noonya banno. Slowly we shall build a block that is unbreakable. Naye bwe munakkiriza to be taken for granted, nti mwe abayigirize mubeere emperekeze, you will be dehumanized. And I've told people, nti look at the people dehumanizing you for just glorification. Kubanga bategeera nti mwabyesamba. No, now is the time for you people to come back and say yes. To get up. Yes. Pick yourselves up. Mugambe, we can do it. And we have the numbers to do it. Baba singa babadde balowooza nti politics is all about collecting goons. Bagundi balina abantu. Bamulabye n'abayaaye 2. No, abayaaye 2 si be bantu 15,000 abasirise. Ayaya only bold. Nti omuyaya ali bold will tell you tatya nti talina gwaswalira. Talina gwassa mu kitiibwa, talina kimuswaza. He has nothing to lose. Abayigirize ne badde eno emabega ne bagamba naye onoogenda mu bayaaya kumba abayaayi babalyako ebintu. Omugabo gwammwe mu nsi bagulya. Ate bw'ovaawo ng'okaayana kale n'ogenda kino tekikola nti ye naye mmwe mwavaawo ne muleka abatategeerako ne bajja. Bitter truth. You're right. The society eviibwako abamanyi baayo ne bagamba tebitukwatako. Osanga ng'omumanyi afiira mu ddwaliro nga temuli mazzi. Why? N'asobola nti okuba kansala w'ekitundu. Abayaaye bawoggana nnyo. Naawe beerawo bawoggane, naawe bawogganire. Okola bantu balina sikiimu eyo tugende muwemule abamanyi badduke ku mikutu nga tuddukako tuvaako. Wewemula nze. Yeah, like you could not sit on it, go to no ovela konoga. Oh no, I cannot be in such an audience.
ati ekyo kakodyo timugende muwe mule abamanyi badduke kati abamanyi bagubye webali Kweke basirike. Sebo besaawo era ffe ogenda okulaba nti sebo batuuse mu kintu takitegeera nakitegeera nkubiriza abamanyi nammwe mujje kumoa otherwise mulaba nti ababuyabuya akuŋŋaanya awo n'aga nkuŋŋaanyiza ababodaboda 5 ne bamukulembera mu bodaboda noga why omusajja abadde omugezi ne yeekweka omukazi ne weekwekera kubanga problemu weeri nti mwabamanyi buli omu aba n'obujja ku munne okutegeera kakati balimu baleke baleekaane ffe tukole kuba bo gurupu ereekaane ejja kusigala ebeerawo okuva mu 1960 weeri olaba ku nsonga eyo nze wenkolera omanyiwo ndi musuubuzi wa motoka kati omu yansindikira vidiyo gye nakola nambuuza ddala Honorable Nsereko gwe mugamba gw'oleeta kuba pulezidenti alina abantu ne mugamba Uganda mwagala etya aga twagala Uganda eri ku mutindo ne mugamba oba yagala Uganda eri ku mutindo teekayo mukulembeze atali ku mutindo boteeka yali aga nteeka yali ku mutindo ne nkugamba kati gwono gwotya gwogamba alina abantu osobola okubanga babayise oba at a global stage mugende munnyonnyola ensonga za nkulaakulana ng'omuntu agenda bawa budget nga bagitemyetemye mu digits n'otwalayo musajjawo agamba awo simuleeta naye ono alina abantu ne mugamba nedda iyo challenge gye tulina mu Uganda titwagala nnyo mukulembeze atufaanana mu Uganda tulina kufuna mukulembeze atusinga kutegeera babuli lw'osindika omukulembeze akufaanana alina kyagenda kwongerako kubanga naye ategeeranga ggwe so abantu bonna abategeera ensonga tuveeyo mu kava gye tubadde twekwese nti abana abasajja balina abantu bangi balina abantu nekisukka kukubeera n'abantu okuŋŋaanyiza otya power abantu bafuulamu power and strength olaba Honorable nzine emisonga gye mbadde njagala okwogerako olwaleero Honorable eri ebintu bino okubanga ekitongole kya gavumenti kisasula ate gavumenti nti dwaliro lina okusasula amasannyalaze lina okusasula amazzi ng'ate lisasula mu gavumenti ng'ate ekitongole eky'amasannyalaze eky'amazzi kifuna ssente okuva mu gavumenti Honorable ekintu ki tekikola n'ensonga endala okusembeza service eri abantu kati ng'amasannyalaze omuntu okufuna amasannyalaze line kati nze nina Honorable we nateekako estate eyo bayitayo kalagala nga wakava Nakasajja amasannyalaze gandi mita nga 5 ngalengera kuva ku estate yange naye abasajja b'emukono bantambuza okutwalira abantu bange amasannyalaze nga ne mu estate yange nina abantu more than 200 nabagula ettaka lyange ndisaasaana ndibaguza amasannyalaze like 500 meters naye okutambuza amasannyalaze okugatuusa wali abasajja ba UDCL bayatize UDCL like that bakifuula kizibu nnyo bafuna ssente okuva mu gavumenti omuti bagamba olina okugula emitwalo 7 ng'ate ogenda ku records amasannyalaze getu generatinga netusobola gakozezaako like even 80%. Gavumenti egamba
the output y'amasannyalaze gavumenti tufuna ne ssente zetuwongera ku mmemme zetugisasula okuba amasannyalaze tukozesa matono naye gavumenti ekalubiriza omuntu okufuna amasannyalaze niwo aba asobola ng'ate kyandibadde kyabwereere ne bagadistributinga mu bantu bwe basobola. Kansookere ku nsonga bbiri esooka. 1 kanzive mabega nga gy'ozijja amasannyalaze n'okugatambuza. Already waliwo grant eri mu rural electrification. Buli wantu mu kifo we babeera abantu nga 5 oba households nga 5 oba 100, actually 5 sina 5 households 100 baba balina obbawa transformer n'emiti ku bwereere. Naye kaakati olw'okuba buli kintu kyonna kyagendamu enguzi olina ggulirira babaguze poolo, ezo poolo bwereere eyo grant weeri twagiyisa mu parliament ku rural electrification. Ekyokubiri eky'amazzi ekyo nakyogera lunye. Ebyokusasula amazzi bijja koma mu gavumenti ya Mwami Museveni nkibabuulira. Gano ageekiyonoonere. Mu kibuga simanyi ani alina ebiwoggana. Taata Ryan, mu kibuga ensi yonna tuli third world. Kola simple formula nti abantu abali mu kibuga abali ku residential bajja kusasula emitwalo 3 buli mwezi oba an equivalent of $10 per month. Tuli wamu? Then okwate abali ku commercial kuba bayingiza ssente nti nyina gundi nyina moolo nyina ki ozi commercial ozi distributing into commercial A, commercial B ne commercial C. Commercial A ng'ali ku industrial use omukyajinge flat rate let's say ya $2,000,000. Commercial B ng'ali ku gundi ojjengozi wa ratings. But amazzi ge tusinga okwetaaga gali residential. Agali residential omuntu emitwalo 3 ali mu kibuga ne metropolitan oyo agasobola. Bw'agasika ewaka era ayinza n'okusasula ssente ze za mwaka mulamba ye n'agansasudde emitwalo 36 omwaka mulamba n'akola front loading. Tuli wamu? Honorable. 3 government entities ziri exempt ku kusasula power and water. Period. Muno nga mwe muli barracks z'amagye, prison services, barracks za poliisi, hospitals, owulira schools eza government aided schools, universities eza government etc. Ebyo byonna ebiri mu kkowa eryo, institutions offices z'amagombolola n'ebirala tezisasula amasannyalaze. Eyo tugiyita power offset. Tuba tu offsetinze amasannyalaze in what we call public interest. Kitegeeza buli gwowa power purchase agreement ayina okuwaayo kye tuyita rebate eri state okugiprovidingira megawatts ezenkana n'ekyo eziri consumed by those people. By going into the bank and you create an analytical gundi, no analyzing and ogamba how much power do they need per annum, no go offsetting akubano, no bagamba ngana mu betwaba wa tax holiday ne tubawa ne kino kijja in return. Mu production mu peak hours mutuwagana amasannyalaze ne tugastoringa ne tugareleasinga. And that is how far technology is going, is that you can produce power ku peak hours oba off peak hours lwe mutageetaaga ne mugastoringa ne mugata mu peak hours.
nzira ku kiddako. Differential prices abantu abasula mu urban ne peri-urban, they will be paying more for a unit cost of electricity. So nga ate abali mu kyalo obakendeereza. Omanyi lwaki? Omanyi lwaki? In order to make life mu rural areas more affordable or stopping kye tuyita rural urban migration, amazzi bafuna ga bwereere oba amazzi bonga bayota ga 5,000 omwezi n'amasannyalaze n'oba flat rate bill ya 5,000. Oli n'agamba teri kinzizisa mpigi, kansula empigi eri e Butambala wa layisi mwe mugende mu kibuga kyammwe. Olwo stopping a rural urban migration. Oli agaha kibuga muli babbeeyi amazzi geesatu wano ewaffe ga 10 mmeka? 5. Amasannyalaze ga 5. Naye nga ggwe omanyi nti amasannyalaze g'obawa abali mu kyalo oyina loodi gy'obawa bakwesaako matono, bakozesaako matono. Honorable ku nsonga yennyini asobola kukola ki? Then obubuga obuli mu byalo bo n'obuwa mangi. Batandike bino wammanga, dry cleaning, okolawo bu small factories, okolawo ki. Kati omuntu agamba kangende ensula egundi eddundu oba kansule kabimbiri n'akeera n'envugawo, ye mu kibuga nkimayo ki nsobola okukolera online. Kati nagenda nga buli eyo yonna mu kyalo yonna waliyo amasannyalaze, si kutambuza butambuzi miti na waya nga giyita ku bantu. Why? They cannot afford. Honorable ku nsonga eyo gavumenti erwana n'abaamanda ng'ate amasannyalaze gali waggulu. Sala ku masannyalaze tewali agenda kukwata mu manda kuddugala. Gaasi tomuggyako musolo. Kiri simple, gas is very cheap. Gas era mu byabadde mu COP bwe baba nga twogera ku environmental summit eyabaddewo nti house emissions nti abantu baproducinga nnyo carbon, abalala tutema emiti. Yes, oli ayagala kufumba ayagala amanda, fine. Gavumenti olina policy ki nti gaasi wuuno, gaasi tumuleeta taliiko musolo, nti ye gaasi gye weetaaga cubic meters bwe ziti, gaasi asobola okufumbira omwezi mulamba wa 3,000. Ani anadda ku manda? Taliyo. Simple logic. Kuba bali basinga geetaagisa kufumba, naye nga n'ow'omukyala asembayo nti ayina gaasi, nti households zimeka, nti we have 10 million households. Buli nnyumba eyina gaasi kwefumbira. Bwefumbira ku liquefied gas oyo nga bwe tumukozesa ne tugamba nti at least ow'emitwalo 2 amala ennyumba ne bweba mu kibuga okumala omwezi 1 month. How many dollars are those? About 8. That is about how much? $80 million. Can we say kale tugambe emitwalo 3, $80 million? Of liquefied gas. Simple things. Extend internet connectivity. Nebiri mukoweryo. So, Tata Ryan bwe tudda ku kiri nti don't worry about numbers. No, era naffe bali oli bwaga nti abantu ffe twagala abantu. Sebo Honorable naffe tulina namba. Exactly, kyekyo lwakimbadde nkuga nti we are not looking. Just a second, Tata Ryan, we are not looking for people. We are looking for leaders abana transforming ensi. N'abantu bo babaawo n'owenkya ajja kubasangawo ate era bakyeyongera okuba obungi. But what we want are the people with quality abasobola okutuyamba to transform a nation.
We are not looking for crowds. Time ya crowds weeri buli omu asobola okuba nazo. Kituufu Honorable. Yeah, naye tetwagala crowd etali backed up by quality, because a crowd that is not backed up by quality is as empty as a can etaliimu kintu kyonna, evaamu noise yokka. Kituufu. Honorable kyembadde nkugamba nti naffe gundi tugifuna nti abantu kati abategeera abali sensible nze wenkolera nagera otuukawo nga naye kati abasajja bagenda bakuwandiikira bagenda bakusindikira ku WhatsApp nga why musajja bye watugambanga ge mazima tugenza otutegeera musajja talina gyatutwala nasindi nalaba esipiiki y'omusajja wo bulijjo simugoberera naye taata Ryan, abasajja tubaleke ffe tuconcentratinge ku wetulaga. Uganda tuyinza okufuna omuntu ategeera. So Honorable, omulimu ku underground tugukola tunoonya abantu abategeera abasobola okupasinga information empya. Abantu baali babikibwa akatambaala nga ntu tebategeera nga ntu abantu bali mu office zaabwe bagamba wate tugenda politics batugamba politics that game neyanziza Honorable. Taata Ryan kampulire ku Shadi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum Honorable. Kamala okubulira. Wa alaikum salaam. Nsanyusa okuwuliza. Nsanyusa okuwuliza ssebo. Kale. Kaakati nze nina ebibuuzo bibiri naye bigenda kuddayo waliwo wabadde oyogerera ku skills. Kati nga ekibuuzo kyange ekisooka kiri abawala abasinga kale nze Nakitto Shaddia ndi Kata essaawa zino. Kaakati nkola waka. Naye nina ekibuuzo nga mbadde ngamba nti waliwo wayogeredde ku skills. Abawala ennaku zino emirimu gye tulabawo egifunika amangu ku bbeeyi entono gy'egy'okukola ewaka. Kaakati emirimu gino si mibi kubanga abamu gitujje gye twali ne tulaba nga tutandise okufuna essuubi ku bulamu, abaana baffe bagenda mu masomero agasaanidde, naffe tetukyakola bye tutayagala kukola olw'okubanga tulina okweyiiya. Kakati nga ekibuuzo kyange kiri nti bwe tujja eno tuyigayo ebintu bingi. Tuyiga enkola y'emirimu etuukana n'omutindo, tuyiga enkozesa y'ebyuma home appliances, tuyiga engeri y'okubeera mu maka kwegamba agali ku mutindo kati ng'agammwe ba Honorable mashallah. Kaakati nga nze ŋŋamba nti ffe abawala abandyetaaze nga nandyagadde okusigala nga nkola omulimu guno nga gwe nkola naye nga ngukolera waka. Mu Uganda kyentegeeza nti nga sivudde Uganda nga nkola omulimu gwe gumu naye nga sikola ng'omukozi wa Uganda bwe yandikoze. Kwegamba nga nkolerako kwabo abantu abalina amayumba amalungi nsobola okufuna ku musaala omulungi naye nga sivudde mu Uganda. Olowooza nsobola okukifuna, nsobola okuyambibwa oba ne tufunanga abantu abandyetaaze nti oba Abafiripina babajja ebweru ne babaleeta ne babakolera mu maka gaabwe kati nga mwe ba Honorable. Ne mufuna Abazungu watya nga mutandise kufuna ffe. Shadi obuuzizza ekibuuzo kizibu. Nze ndowooza kijja kuba kyangu at the moment because cost of living e Uganda
ne cost of living eyeeyo yanjawulo. Yes, Naye nze sir. ndowooza ekisinga gwe kozesa ebyo ne weeyongerako skill, kubanga ensi tennaggwaayo. Skill kinga kuliza okukozesa ebyuma ebyo. Bw'oba ofunyeemu full time, Mungu ng'akusaasidde. Waliwo omwami yali kuno ali mu America ng'asomesa abantu okubeera ba dispatcher aba transport. Era yatunnyonnyolamu mwami Ibro oyo Sembatya. Yes, sir. N'atulaga ekintu bwe kikola ng'ate kyangu ng'osobola n'okubeera mu kiyumba awo eky'Omuwarabu n'odispatchinga truckers oba abashippinga ng'oli online, abalala bakikola bali Pakistan, abalala India. Naye mu byonna kusooka kuyiga just in fact go na simu na kompyuta kubeera awo na internet. Ng'odispatchinga trucker ogifunako 5%. Bwe begenda kukola tukoze olugendo lwa $3,000 ezizo nga nazo zibaawo. Okiraba kikumwata. Honorable Muisani to contacting. Mwami Sembatya naye simanyi oba kwali kuno singa abaddeko ndi muliseetandabe kuba yatandise okutuwa training ate ng'olaba era ssente ozifuna ng'ate tolinnye na nnyonyi kuva wano. Kituufu. Musabe ndabe bw'aba tali ku mirimu gye ayinza okujja n'akiyitiramu abantu wano ne bamanya bakola batya. Naye kuba yatuyitiramu nze n'andaga ne bwe bakikola n'ampereza ne logins, kintu kyangu nnyo. Era okolamu gumu ebiri nga otandika okufuna amasimu n'abalala ng'obakubira. Abdumajidu wuuyo yaliko. Kati ekyo Abdumajidu nsanyusa okulaba. ngenda kumwekwata oyo omwami ampisizeemu. Kakati ekibuuzo. Wuuyo Abdumajidu yalimu naye mu kiraasi. Abdumajidu nsaba kunfollowinga nsobole okufuna nzije nkwebuuzeeko mukama wange. Kakati Honorable ekibuuzo kyange ekyokubiri. Nti kyembadde ngezaako okubagamba nti oyinza okukolera wooli. Kakati ne mwami Hector ono kwali. Mwami Hector yatugamba nti olaba omuntu gwe bayita barista. Kwe bali ba barista, ba Gundi, ba Steve. Babaweera ddala ssente eyo mu Australia naki. Era Steve singoze, Demasto singoze. Abdumajidu yaliko saagala mulekerera ababuulire ekyali mu lekiki eyo. Yes, sebo. Egenda kubaawo naye n'amanya baagakola. Mwami Hector bwebeerako mwannyinaffe sitwagala kuleka. Honorable. Wangi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Bwana Hector tubuulire ku opportunities eziri awo Australia. Nabadde ngenze eno ku kazinga bakayita Lord Howe. Naye era nakyo kiri under Australia. Lwakuba wano zo kati ziri sawa nga 11. Ziri 11 dakika 12 ez'akawungeezi wano ate. Nga bwe nagamba nti opportunity wano mu Australia nyingi. Nze njagala kuconsideringa nnyo ba barista. Honorable wano barista afuna $9,000 ejja $1 omwaka. Ekyo nkinako idea ne bw'okola research. Kubanga kakyaya ako simanyi kye kalimu kali mu nsi yonna barista. Gwe Steve kwoli? Honorable kansuke mbuuzeko ekibuuzo nze. Drill taata lindako katono drill ngenda kuyita taata. Kweli Honorable. Barista Hector. Barista omwaka asobola okufuna $9,000 ejja $1. Ne bw'ogenda ku no searching barista.
nga bwe nagamba nti abantu abamanyi okutunga ebyalaani abalina skill n'otunga wano bugatunga buli mu design waliwo bintu like abakalamoja babimanyi Uganda design ezo abafumbi kubanga ensi erya naye kenyini omuntu ne bachefu wano chefu asoofuna emitwalo 6.5 ejja dola omwaka chefu wano era egyemirimu gyenjogerako skills ezo ne government si muntu sekino waba ne government yagiranga government neyisa ekirango nga eranga ba barista kubanga ba minister bamu bakyala wano mu bitundu ebyenjawulo n'amasaza galanga emirimu nga bolaba kati wano mu Queensland balanga emirimu egyo nga province kati nga balaba Buganda nga Buganda yeyina okuwa visa n'ojja wano direct ng'ojjidde kukola barista ng'ogenda kukola oba mu lubiri okuyamba abaana abakozi abazze wano barista okufumba gy'emirimu egisingako ssente hospitality ako sikategeera mu Luganda naye nkalaba bakalanga nnyo kitegeeza kyona lebekyo okubudaabuda abantu keya waliwo omulala ogusinga okumusasa okunaaza embwa okunaaza ebisolo awo tujja kuwa onalebo toseka wano kimanyi nti omukongo anaaza embwa olunaku afuna $120. kituufu kubanga abantu baagala ebisolo byabwe alinga veterinary doctor sebo even down around nze seboffe wano katisolo bw'alwala tewali kikolebwa ewaka pusi yange bagiyita katisolo naye bw'alwala buli kimu kiyimirira kati onalebo kankubule wano for instance wano ku apartment kwensula naye wansi waliwo embwa ezo embwa eyo nagiteeka emu ekifaananyi kibadde ne WhatsApp yange abadde baliko abalina WhatsApp namba yange embwa eyo ebaddeko nga nnene eringa nte naye ŋŋendawo okwo ne mbuuza abantu abaliwo waliwo abakongo 3 n'abayindi engeri gye bakikolamu naye okola mu mbwa ng'ozikolamu bukozi zinaaza zifuuyira kyonna nekyo zikolako abavubuka bafuna ssente wonna bubeera mulabwera mwezi bagenda mu maka g'abagagga baminisita ne babayita ne banaaza embwa okugifuuyira obufuuwizo gye naza sabbuuni oyo omwana asobola okubula wiiki n'akomawo naggaba bannaye ezo ssente sizifunangako so nze kyensaba nti skills honorable skills okwedda zoogerako nzizeretiwedda era nsanze kuliko skills egyo emirimu okutunga okufumba abalinamu IT skill kubanga wano kati wano tutugula kintu wano bintu byonna tubigulira ku online tosobola kugenda mu supermarket n'ogula kintu wano buli kimu kitambula online wano alinamu technology yenna buli kimu wano kitambula emmere naddala abafumbi wano emmere ne baristas kyenkyasinza okulaba barista wano yeeramula buli kyakola abalinamu agriculture abalinamu skills agriculture mu nnimiro osobola okulima okutrakita ezo agriculture travel abali mu travel tourist anti kubanga Australia ye food basket yaabo bonna China abo bonna Southeast Asia wonna nalibwe kyo kyagamba kyekituufu omwana nga abali mu travel abali mu ebyo abasoma ebyo tourist wano abantu bano gy'emirimu egitambula wano olinamu skills kiki mupiira biki bwofuna chance nojja wano chance noba nga ogifunye mu skill yonna gy'olina tosobola kububa mulemu keya akati abali kuno abaagala yes skill baziina ng'omwami oli bw'abuuzize asooseeko n'agamba agambye skill baziina mu IT ate naye nkumanyi mu IT oli kabaka atandikirawa honorable ekikulu kyonna aba balina skills mu IT nga bwe nagamba nti visa ennyangu wano okufuna abantu mwenna bweyagala okujja wano kozesa either student visa ennyangu okufuna student visa ennyangu waŋŋamba honorable bwankasoyo omuvubuka wa chemistry oyo nakana edi
Tekyatwala nnaku omuntu yenna ng'olina nga ddala ng'oli muvubuka nze kyenkonsidaringako tourist visa nyangu ne student visa olwo n'endala kati kano ne kano kankayise honorable conference eziriwo kati ezigenda okujja mu gwokubiri abalina IT ngenda bawa conference oba boyina mu conference era ngenda zikusharingako honorable conference zo zimanyi nze kankuweeyo wano chance lindako conferences in Australia tanzikuwe wano 2024 okutandika ne January tanzikuweerera nyingi nyingi ozirabye ne waliwo yegenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 24 February kibeera kwa 24 February nzirabye ssebo conference ozirabye nzirabye ssebo we can use that as ekyo kino otandika mpitirivu academia students scholars professionals zonna ziri open industrialists nnene z'amaanyi nnyo ate nno conference eyo giraba honorable conference eyo giraba kanzi bagamba network si nnungi ndowooza network yange yeekwatakwatamu honorable nze nkufuna bulungi ndowooza network ya mwami Hector ya network ndi wanako honorable network yo honorable nungi naye erabika eya mwami Hector yembi eya mwami Hector yembi bwe ndaba kuba ndaba gwe oli okke okay abadde ali wala Steve kwoli abamu balimbiri drill Wanjisi honorable nze mpulira buli kimu badde nze so honorable manja kubuuzaako nga nze olwakuba kati ndikubuuzaako nga student olwakuba ndi student ku university wano e Kyambogo kati ente ebisinga okutubonyaabonya nga abastudenti b'e Kyambogo ekisooka eri internet tetera kubeerako evaako nevaavaako parties ezimu tezikwata like ku campus ogenda osotuuka mu study place emu nga bino ebizimbe epe ebazimbye tekuliko internet ate nga tugendera omu ne tusoma so internet teriimu bulungi ate tugenda okugula data kati nga Airtel MTN data abeera expensive nnyo like osobola okugula data w'5,000 ne bakuwa GB 2 ate like ku bintu byetukola ogenda omusanga ng'aweddeko ekirala study facilities wetusomera nawo si walungi kati ng'ebinaabiro kirabika bamwetaaga mugye mukoleko like olunaku lumu mutambulemuko mulabe ebinaabiro bikyafu compound parties ezisinga nkyafu kati ku campus koka ebintu ebisinga bikyafu then ekirala kizibu kyetusanga kati ng'abastudenti tulina abastudents abalema naye nagenda okulaba nga basomera wala eri ewasemba kati nayogerako n'omu n'agamba kibawo obuzibu okutambula kuva ku gate eno gate y'ebbanda gye tuyingiramu paka eyo nga baagala babasemberezeeko like webasomera wabeere nga
kumpi wano nga basobola okuaccessingawo. Then endala like accessories nga amasimu biki ebyo bya bbeeyi, laptop ate nga tubyetaaga like okubisomerako. Tugenda okusanga kati nganze guno omwaka mbadde netaga ogula laptop lwakuba nkola IT naye nesanze nga so agula laptop nga nawo school fees. Kati school fees awo ate nga bangamba tosobola kukola exams nga school fees tomazeeyo ne functional fee. So ate nga nfuna obuzibu maybe nga tugenda okukola maybe waka bayinza okuba nga wetaaga laptop nga toyina ate saagenda ate nsabe. So guno omwaka guno gumbeeredde muzibu nnyo. Tegeza accessories za bbeeyi. Ekirala ekiriwo kiraasi nnene kati oluusi tufuna obuzibu okuwulira kikyabika oba beetaaga bateekemuko ng'emizindaalo oba badividingemuko kiraasi. Muli bameka mu class? Abasinga temuli. Wangi? Muli bameka mu class? Tulinga 130 abasoma dde, then evening balinga 15 ne something wekityo. Mu course in BIT. BIT. Bachelor of Information Technology. Information Technology. Okay. So ekyo nakyo kizibu kirala. Then ekirala kitusumbuwamuko then ebintu campus like wokusula nawo si walungi. Ebisulo by'abaana abasula munda nawo wasula si walungi like oba ebizimbe bikadde facilities nkadde ate n'ebitaala mbadde nirabidde kino kyamaanyi nnyo. Juzi baakuba omwana ne bamugjako essimu ng'atambula nga bana basoma evening. Essomero ebitaala biri wano wolabako booti wotuuka eri wali enzikiza y'amaanyi naddala wali barracks eyo wali bano abalema gye batera okusomera eyo nayo ebizimbe eyo enzikiza y'amaanyi. Ebitaala biri wano kumpi eri tewali taala. So kiwa abantu obuzibu okutambula naddala basoma evening naddala bano abalema n'abalala. Twetagako like amataala then kyaleka ebizibu byokka birina kano tusingamuko. So drill that is erinnya lyo? Nze Gaddafi Ayub. Okay. Kale bwana Gaddafi Ayub. Let me follow you. I know we have a problem of the internet. It's not stable. It would have been compulsory, telecom companies offering universities and schools free internet, because that's how you build a culture. I think we can talk to UCC, but also Nita Yue Korachi. Nita U. Do you have access to Nita U? Internet or need that twinako titugiineeyo kirabika. Okay. Kati abaana banakola batya research. I understand what you're saying, young man. I'm going to look for you. I've followed you. I'll look for you in person and see. I've followed you. You can come to my box. I'll see how to help you build your career. George D. And congratulations upon your Thank you, George. Yeah, so my name is George Wilobo. Wilobo means the world, actually. That's why I call myself George the World. George Wilobo. Yeah. So since then, Atie Mabe. Yes, Atie. So Wilobo is an actually name, but I grew up in Kumam, Kaberamaido. Kaberamaido. Nayenga, of course, I grew up watching you, seeing you, supporting you in Kawempe. So I grew up in Kawempe.
Even when I'm in Kampala Central, you are in Kawempe supporting Yeah, of me. course. When you're in Kampala, when you are from all that distance from Kavirimide, as long as you are in a place called Kampala, metropolitan, so we know that, okay, even some of us would have not known even that our MP, Naenga ba omanyi omuntu omu, Nsereko is the MP. Naenga, you will be completely wrong. I know, Anyway, Apoya. I love the insights here. I've been so attentive, and njagala kutandikira ku omwami, like there is a guy that was trying to talk about omusajja oyo, this boy that talked about laptops and things. You know very well that used laptops getting into Uganda now, whatever has happened, because I think I recently wanted to send, I'm right now in Toronto, Ontario, that is in Canada. Hey, George. Okay. Yeah, so I wanted to send at least over 200 laptops, which kati laptops eziri used nga they are either used for research purposes, they give to students, nga bolaba Chrome laptops zebakozesa abaana abazungu babikozesa for specific research purposes, never discarding. Kati osanga omuntu nga agala kutunza like those laptops, naye omuntu akugamba nti ogenda wa shipa nakugamba nti laptops buli emu egenda okutuuka entebe. What you bought at $100, a laptop which is a dual core, nga ya let's say $150, it will reach the Entebbe airport, never confiscating, and by the end of the day they will tell you an amount that is over the cost of buying what you used to buy the laptop itself. But at the end of the day, olabira ddala nti lagging behind because of certain policies. Because if you want the government or the country to only have brand new laptops, now what will happen to those that cannot afford the brand new laptops, for instance, that are coming, let's say from China? Kati ojja kusanga nti we are blocking opportunities, because bw'otunuulira West African countries, those countries all the entire, right from Sierra Leone, Cameroon, noyambuka paka Nigeria, you realize that their diaspora community plays a very big role in the development of their countries. Kati osanga Nigeria atika containers nga 10 ez'ebintu ebiri wano ate nga omutindo gwago, they are very, very powerful. So at the end of the day, we do not have that government support supporting a diaspora fully to the tune of making the diaspora community love supporting home or supporting let's say Uganda as their country. That's why you'll find them also getting into what I would call an adolescent politics. Nti tebagimanyiko naye balooza bamanyi. They are out of the country, they think now they can talk anything that is against the government. That creates a very big flaws in the sense that people would want to really support home. Kati nadala, some of us that we transport, like for my own trucks, I have certain businesses. Osango muntunga, the opportunity nga kutunudde like this. Naye obalamu n'ogamba naye kati ekintu kino, by the time you send it back home, it will be very expensive. Kati ekyokusatu is the diaspora community where I make part of, nti abaana bafuluma eggwanga, they are suffering from a rivalism okubeera nga yadde omwana agenze Dubai, Qatar, Saudi Arabia, where accessibility to things like internet is at least there. Nayenga, the use of that internet also matters. Nti agikozesa ki? Agenze Dubai ne skill ya IT. But what is this person using the opportunities that is in Dubai with the IT skill that they have? Okukulakulana ng'omuntu, but also
okuzimba eggwanga, but also to okwezimbira where they are. So you find people end up using, instead of someone was talking about skills, I think the lady, you realize that the opportunities that are on the internet, apart from taking pictures, no posting on Instagram, no lava from the first video on TikTok to the last trending one, you end up utilizing the time that you would have used, let's say, to make, let's say, if you are ordering crafts from Uganda, for instance, no connecting a no to a colas craft says, no creating an online shop. An online shop as an IT person, no color online shop, no take a money base as well, even if they are in US dollars, they will buy them. Then you post it on Shopify or Etsy. Katoisanganga, someone was talking about crafts or bichi. Kati those crafts, you can even sell crafts without owning a Dukaya craft. That's without true. owning a single shop. Very true. Kati osanganga, there are people that are very good customer care oriented people. Nti, you can become a virtual assistant just by utilizing your phone and the internet that you have accessibility to. Kati, at the end of the day, the people that are in the diaspora also has to have a mindset change. Nti, tuvaye Uganda, but we still come to the diaspora with the same Ugandan mindset. The mentality. Yes. So we have changed location, but we have not changed mindset. So it is still ends up into like if you have built a block of communities around us, we end up hearing people struggling and fighting. Oh, Nandoga, Simanyi, Ampala, and you get the coachino. And it is all about why we are here and what we are doing. And in every characteristic of a Ugandan, wherever they are, you will hear about such things as Sona and Yogede Kochino. But in actual sense, we are not doing what the other countries are doing. Like if you look at this, the example, of course, is the Nigerians. They are, first of all, they come Malirivu. Nti, Nigeria ajja kujanga panze bintu bye okuva ewaka. Najanga is not going back tomorrow. Na ife tujanga olowooza omuntu agenda kuddayo enkya azimbe kalina era ateekemu amapangisa. But Nigeria asooka ajja na setting foundation. Nasoma byalina okusoma. Ng'amanyi nti no nnina kufuna kino okufuna ekinene. So for me, what I can incisively say here is that as we get our brothers and sisters out, for me, ndi wano nayenga planning events as well. Kati osanga omuntu ye kyamanyi kyayagala okukola. I want to work. Can you get for me a job? But then nata they want you to tell them what they want to hear. Naye tali ready to hear the process. Nti oyina okuyita mu mitendera gino to get this. Kati yagala, that's why abafere kati bangi mu bino bya travels bino, because they only want to tell the person that nsobola kufunira visa ey'okukola ogenda nkya n'otandikira wiiki ejja. At the end of the day, omuntu oyo sente ze ejja kumuleka mangu. But when we are educating and telling people, yes, waliwo okugenda, but you need to be prepared ng'ogenda. At the end of the day, fena kyetwagala muna Uganda okubeera bulungi. Nze for nja kusembayo n'engamba, while advocating and doing policy frameworks in your line of duty as a member of parliament of Kampala Central, I would love if you could create, I loved your submissions against the US earlier this year. Yes, and it's in regards to fighting for the interests of the diaspora, like the Ugandans in the diaspora, because the Ugandans in the diaspora have a very big potential to transform Uganda, both in foreign exchange, both in development projects, and both in bringing in money. So liquid cash as well. So in that sense, there are so many things that has to be considered, including tax rebates and tax
policies on returning goods or returning products. You cannot tell me that I have a family back home. I have brought 3 suitcases of clothes. And then you tell me that, look, you're going to pay taxes on these used clothes that I've purchased for my family. It is not fair. I have brought for my family 3 iPhones. They have never had good phones. But that is part of development, because in a nutshell, I am bringing in new things, but also making sure that I am loving the fact that Uganda has to transform. So I would love if you could table that as well as you look into some of your policy frameworks and look into how you can support the diaspora. George, thank you very much. And again, I would like to extend my appreciation to you sincerely. First, starting with the point of laptops, you remember when I put in a spirited fight in Parliament to tell them during the budgetary process, because that's when they impose taxes and bans and duties on imported items, you know. So I gave them the notion and said, listen, you want us to support technology, but the basic book and pen for anyone in IT is the laptop. And you're saying you cannot allow used laptops and you want them to go for brand new ones. And I told them, unfortunately, no Ugandan has more than $1,500. So you've heard about the sad story of Drew, the young gentleman Gaddafi, who is in Chambogo, who can only pay to be in a class of Bachelor of Information Technologies, but cannot afford to have a laptop. So basically, he's studying based on theory. That is extremely painful. That the young guy has a dream, but the basic unit, which is the book and paper, it's like him going basically to school on foot, paying school dues, and he has no book and pen. So he basically does not have a laptop. And I wish we could get more leaders onto these platforms so that they can hear the plight of the people, because this is a young man. I don't necessarily have to represent him, but he's talking about his future. And unfortunately, Uganda expects tax from this young man in order to foot the bill of politicians like me. And this is what the most painful thing, that when this guy comes up successfully with an innovation, the Ugandan government expects a tax from him in order to pay a councillor, to pay a member of parliament, to pay whosoever. And the other absurd thing is that Uganda is looking out at investors coming from countries that accept refurbished or used computers to come here as investors and give them tax holidays, tax havens, and we are even using platforms. You remember the story of the guy who started Telegram, the channel of Telegram. He used an old used laptop to start $1 billion company. And the best thing Uganda says is mugende mukwate enkumbi mulime. There is no wealth in agriculture. There is survival in agriculture. And I told someone, there is no single country that has become wealthy based on agriculture. But based on IT, there are success stories and service industry. Agriculture is for us to survive. Why? Between you and me, George, I don't think there is increased elasticity of demand for food by matter of you becoming wealthy. Let me give you an example. Bw'ofuna kati emitwalo 3 nga bali bakuwa emitwalo 10, kyogamba olye essowaani 18 ez'emmere. No. Naye kyennyini ky'oyogedde nti bwe wali ku mitwalo 2 wali okwata amapeesa essimu, bwe wafunye ssente oleese iPhone mmeka? 3. Meaning the wealth is in the soil.
he who controls the mineral wealth and the means to the production of everything that is based on technology. Essimu eno gy'olaba entono nga bw'eri, 1, eriko calculator tugibalirako, eriko eddoboozi tulyogererako, eriko charger kutambuza muliro n'amasannyalaze, meaning ebigitambulirako ebitongole bingi nnyo. Bambega bali kuno balya ku ssimu, ababuulizi b'enjiri bagiweerereza ku ssimu, abasawo balongooseza ku ssimu, n'ebisigadde bwe bityo. Kyova olaba nti omuzungu basically asomesa ebintu ebyo. Kambi kusomere omuzungu gwe gy'omazisa omwana ng'omusomesa bukuku biki biki, omuzungu atwala omwana ku ssomero ng'ekisooka ky'amusomesa is discipline.